Yeah, so today and tomorrow we are going to work on servers and networks basics. Okay. Yeah, so before going to yeah, this door closes here. Let me see. Yeah, fine. So before going to cloud, first we need to understand servers and networks. Server and enti, network and enti, right? Switch and enti, router and enti, IP address and enti, subnet mask, gateways, load balancers, fault tolerance. ఇవన్నీ కూడా మన టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్తో ఎలా జరిగేది, ఒకప్పుడు ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఎలా ఉండేవి డేటా సెంటర్లో, సర్వర్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసేవారు, నెట్వర్క్స్ ఎలా ఉండేవి, ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ వీ నీట్ అండర్స్టాండ్. ఈ టెక్నాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి డెవలప్ ఇంజనీర్కి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సో క్లౌడ్ టెక్నాలజీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, రైట్? యా, నౌ so everyone able to see my screen? Online guys. Yes. Yeah. Fine. Hey, one request, Ram. Can you check to English only? So we have non-English, non-Telugu people also here. Can you come again? Can you check to English only, please? We have non-Telugu guys also, so it will help us. ఈ బ్యాచ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అండి. దిస్ బ్యాచ్ ఈజ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్. Oh, okay. Is there any batch only for English? Yeah, one more batch will be started this month end. Okay, so This month 19th end. yeah, month end. So All right. because we got more requests for English, so most of the batches English only, but Telugu batches 9 a.m. batch, 11 a.m. batch Telugu batches, because non-IT guys freshers, some people requested. That is why, yeah. So this batch Telugu plus English. So technical terms only we can speak in English, right? Mm-hmm. Yeah. You Okay. can join All right. next batch. Okay? You Yeah. can join next Sure. batch. This is your first session. Correct. Yes. Okay. So take down my number. I give my number. Yes, I'm ready. So take down my number so that you will get information. You can save my number. My mobile number is 9642221171. So I ping in the chat. You can take down my number. You can take down my our institute number also, right? You can save these numbers, and you can reach out to me after 15th. I'll give you information about English batch. Sure, Ram. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Fine. Yeah. Fine. Introduction to servers and networks. So servers ఎలా ఉంటాయి, networks ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం, right? So this is agenda. What is server? Types of servers, server client model and best practices, right? Server architecture. What is operating system? Types of operating systems, and what is network? Types of networks. What is IP address? Subnet mask, gateway, router, firewall, failover, load balancer. So today we are going to discuss up to here. This will take 1 hour. Up to here it will take 1 hour, right? Tomorrow we'll work on networks. Okay. Yeah. So first of all, what is server? Aso server ante enti? Server ante enti? Right? So anyone having idea? Server ante enti? Server ante enti? Anyone having idea? Yeah. It's a server is a high computing system, high computing system, high configuration system, right? So in server we'll be having high memory, high CPU, high hard drive. సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ లో కనపడుతున్నాయి కదండి, ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ డ్రైవ్స్ అంటాం, డిస్క్లు, ఇవన్నీ డిస్క్స్. ఓకే, సో సర్వర్లో 10 TB 20 TB అలా స్పేస్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ స్పేస్, రైట్? అండ్ ఆల్సో సిపియూస్, క్వాడ్ కోర్ సిపియూ, రైట్? ఆక్టా కోర్ ఎలా ఉంటాయి సిపియూస్. అండ్ ఆల్సో సర్వర్లో ర్యామ్ 48 GB 52 GB హైయెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, రైట్? యా, డెఫినేషన్ హియర్ ఇస్ a server is a computer that serves information to other computers. ఈ సర్వరు సర్వీసెస్ ని సర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదర్ కంప్యూటర్స్ కి. సో అదర్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి? ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్. సో యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ నెట్వర్క్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్, రైట్? సో
By using our laptop, we can connect to server. ఎందుకు connect అవ్వాలి server కి? Why we require servers? So because servers will be configured in data center, central location. సో సర్వర్లోనే డెవలప్మెంట్ అంతా చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. కోడ్ డెవలప్ చేసి అప్లికేషన్ అంతా కూడా సర్వర్లో డెవలప్ చేస్తారు. సో ఎందుకంటే సెంట్రల్ లొకేషన్లో డేటా సేవ్ చేస్తే సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే కేబుల్స్ ఉంటాయి, కేబుల్ నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది, ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్, ఇలా నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్టింగ్ దే ఆర్ యూజింగ్ వైఫై. సో మన కంపెనీలో ఈవెన్ మన ల్యాప్టాప్ తీసుకుని క్యాంటీన్లో కూడా కూర్చొని వర్క్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఎవ్రీవేర్ వైఫై ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో అర్లియర్ అలా కాదు, మనకు ల్యాన్ పోర్ట్ ఉండేది, ల్యాన్ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేసి ల్యాప్టాప్కి వర్క్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? యా, నౌ సీ హియర్ క్లయింట్స్, యా హియర్ అదర్ కంప్యూటర్స్ అన్నాం కదా, సర్వర్స్ కి అదర్ కంప్యూటర్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కాల్డ్ క్లయింట్స్ కెన్ కనెక్ట్ టు ఏ సర్వర్ త్రూ ఐదర్ ఏ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆర్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ సచ్ as ద ఇంటర్నెట్, రైట్? యా, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఎన్ని టైప్స్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ. సో బ్లేడ్ సర్వర్, ర్యాక్ సర్వర్, టవర్డ్ సర్వర్, దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఇవి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అండి, ఇవి క్లౌడ్ సర్వర్స్ కాదు, రైట్? ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సర్వర్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్. ఓకే, యా. సో క్లౌడ్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్లేడ్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ బ్లేడ్ సర్వర్, వాట్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్, వాట్ ఈస్ టవర్ సర్వర్? విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో బ్లేడ్ సర్వర్ is a modular server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area, right? సో బ్లేడ్ సర్వర్ అంటే ఒక మాడ్యులర్ సర్వర్, ఒక స్మాల్ యూనిట్. సో ఒక ర్యాక్ లో మల్టిపుల్ బ్లేడ్ సర్వర్స్ ని, అంటే థిన్ సర్వర్స్, చాలా థిన్ గా ఉంటాయి, ఈ సర్వర్స్ ని మనం అటాచ్ చేస్తాం, రైట్? సో దీస్ ఆర్ వెరీ హై స్పీడ్ సర్వర్స్ అంటాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ స్మాలర్ ఏరియా. దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ physically thin, typically only have CPU, memory, integrated network controllers. ఈ సర్వర్స్ లో CPU అండ్ మెమరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్స్ అని ఉంటాయి, స్టోరేజ్ కూడా ఉండదు, రైట్? సో కొన్ని సర్వర్స్ లో స్టోరేజ్ ఉంటుంది, కొన్ని సర్వర్స్ లో స్టోరేజ్ ఉండదు. మరి స్టోరేజ్ లేకుండా ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? సో దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజెస్. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం తర్వాత. ఓకే, యా. సో బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ లార్జ్ డేటా సెంటర్స్, అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో యూస్ చేసే సర్వర్స్ ఇవన్నీ కూడా. గూగుల్, యుహెచ్జి, రైట్? సో బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తుంటారు ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్? Rack server is the rack server is a server mounted inside of a rack. Rack servers are typically general purpose servers that support a broad range of applications and computing. సో ఈ ర్యాక్ సర్వర్స్ నే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ లో యూస్ చేస్తాం ప్రజెంట్ మనం. ఇవి ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్ అంటాం మనం. ర్యాక్ అంటే ఒక ర్యాక్ లో వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ 48 సర్వర్స్, క్లియర్లీ 48 సర్వర్స్, రైట్? యా, ఆ ర్యాక్స్ కి బ్యాక్ సైడ్ పవర్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, అటాచ్ చేస్తాం. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, దెన్ వీ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్. అది మన ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉండే రోల్, అడ్మిన్ రోల్. సో ప్రజెంట్ అడ్మిన్ లేరు, అడ్మిన్ రోల్స్ ఆల్రెడీ గాన్, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టవర్డ్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ టవర్డ్ సర్వర్? టవర్ సర్వర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ దట్ ఈజ్ బిల్ట్ అండ్ అప్రైట్ క్యాబినెట్, రైట్? ఒక క్యాబినెట్ లోనే ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ సర్వర్ అండి. దిస్ ఈస్ బిట్ ఓల్డర్ సర్వర్. ఈ ఓల్డర్ సర్వర్ లో సో ఈ ఓల్డర్ సర్వర్ లో ఒక CPU, ఒక మానిటర్, ఒక కీబోర్డ్ అటాచ్ చేసి సో వీ కెన్ కనెక్ట్ దిస్ సర్వర్. దిస్ ఈస్ బిట్ ఓల్డర్ సర్వర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది 3 ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్ మన ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో యూస్ చేసే సర్వర్స్. ఓకే, నౌ యా, క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. వాట్ ఈస్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్? So as a user, we can connect our servers through laptops or desktops through network. So once we send the request to the server, it will give response. Server will give response, right? Yeah. So this is a client server model antam. So one more model is there. This is client server model, right? So either laptop or a desktop or even tab kodam we can use to connect our servers through internet. Okay, yeah. నెక్స్ట్ వన్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇట్స్ ఏ టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది మనకి, చూద్దాం. సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ లేఅవుట్ ఆర్ మోడల్ ఆఫ్ సర్వర్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సర్వర్ ఈస్ క్రియేటెడ్, యా, అండ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్. ఇట్ డిఫైన్స్ హౌ సర్వర్ ఈస్ డిజైన్డ్. సో ఇది సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి. ఓకే, ఇది మళ్ళీ తర్వాత చాలా డీప్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే
సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్, సో ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ అండి. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫేజ్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటే 90s అండ్ ఎర్లీ 2000లో, 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది, అప్పుడు ఎలా బిల్డ్ చేసేవారు సర్వర్స్ని ఒకసారి చూద్దాం. 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, రైట్? యా, సో 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో ఒక సర్వర్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఎలా బిల్డ్ చేసేవారు, ఎలా ఉండేది ఆర్కిటెక్చర్? ఓకే, యా, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. జావా, జావా, పైథాన్, రైట్, అండ్ .NET, రైట్, అండ్ ఆల్సో ఇంకా లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి కదా మనకి, సి లాంగ్వేజ్, సి, సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్, రైట్. సో ఈ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఇన్ 2000 అండ్ ఎర్లీ 2000 అండ్ 1990స్లో ఎలా డిప్లాయ్ చేసేవారు సర్వర్స్లో అంటే, సో దే యూస్ టు టేక్ ఫర్ వన్ అప్లికేషన్ వన్ సర్వర్, నాట్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ వన్ సర్వర్, రైట్? సో ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ టు టేక్ వన్ సర్వర్ ఫర్ వన్ అప్లికేషన్, రైట్? సో బై ద టైమ్ ఇన్ 90s అండ్ ఎర్లీ 2000, హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సర్వర్, హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్, సర్వర్లో స్టోరేజ్ ఎంత ఉండేదంటే హైయెస్ట్ కెపాసిటీ, ఇవి 4 సర్వర్స్ అండి. Yeah. ఇవి 4 సర్వర్స్. సో హైయెస్ట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ మాక్సిమం 1 GB ఉండేదండి. 1 GB ఉండేది 1990s. 1 GB అంటే హైయెస్ట్ స్టోరేజ్ అన్నమాట ఆ టైంలో, రైట్? యా, సో బై యూజింగ్ దిస్ హైయెస్ట్ స్టోరేజ్ 1 GB స్టోరేజ్లోనే మనం డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం అప్లికేషన్స్. 1 GB, దీస్ ఆర్ ఆల్ 1 GB సర్వర్స్, రైట్? యా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్వర్ అంటే 4 అప్లికేషన్స్ 4 సర్వర్స్ తీసుకునేవారు ఆ టైంలో, రైట్? సో ఫస్ట్ సర్వర్లో జావా, జావా ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, జావా మే టేక్ యా 300 MB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో 300 MB తీసుకుంటుంది జావా, రిమైనింగ్ స్పేస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, రిమైనింగ్ 700 MB స్పేస్ విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? ఎందుకంటే ఒక సర్వర్లో ఒకటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం మనం, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ చేయట్లేదు, రైట్? సో రిమైనింగ్ 700 MB విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ సర్వర్లో యా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. యా, పైథాన్ మే టేక్ 350 MB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ అండి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ 650 MB విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ .NET కూడా యూస్ చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో మనం, రైట్? సో .NET అప్లికేషన్, సో .NET may take 400 MB for example, right? So remaining space will be wasted, 600 MB will be wasted. Next one, C++, so may take 500 MB, so remaining space will be wasted, right? Yeah, so one application one server, right? So 1 GB storage, very less storage, right? So by the time hardware costing 1990s and early 2000, హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఆ టైంలో. ఒక డెస్క్టాప్ తీసుకోవాలంటేనే 1 lakh ఉంటుంది, 1 lakh కాస్టింగ్, 1.5 lakh అలా ఉండేది. సర్వర్ కాస్టింగ్ అంటే టూ మచ్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఆ టైంలో మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువయ్యేది, ప్రాజెక్ట్లకి ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోతూ ఉండేది. సో అందుకే ఇది ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. సో యూటిలైజేషన్ లెస్ ఉండేది, సర్వర్ యూటిలైజేషన్ ఈజ్ లెస్ అండ్ కాస్టింగ్ మోర్. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ అ ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఫెయిల్డ్ అయింది, కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయింది ఈ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఆ టైంలో ఎవ్రీ అప్లికేషన్, స్మాల్ అప్లికేషన్ కావాలంటే ఒక సర్వర్ తీసుకునేవారు, రైట్? సో ఒక ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే చాలా టూ మచ్ కాస్ట్ ఉండేది, రైట్? సో అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం మనం, ఫెయిల్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ 2000
In second phase of implementation, ఏం జరిగింది అంటే, సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ టు టేక్ వన్ హై ఎండ్ సర్వర్, ఒకటే సర్వర్ని హై ఎండ్ సర్వర్ తీసుకునేవారు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, రైట్. సో ఈ హై ఎండ్ సర్వర్లో అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేవారు, రైట్, లైక్ జావా అండ్ .NET అండ్ C++. అన్ని ప్యాకేజ్ని ఒకటే సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసి యూజ్ చేసేవారు. ఇది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, జావా యూజర్ మే యాక్సెస్ జావా అప్లికేషన్, పైథాన్ యూజర్ మే యాక్సెస్ పైథాన్ అప్లికేషన్, .NET యూజర్ మే యాక్సెస్ .NET అప్లికేషన్, సో C++ యూజర్ మే యాక్సెస్ రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్, రైట్. యా, అయితే ఒకటే సర్వర్లో 4 యూజర్స్ లాగిన్ అవుతున్నారు, రైట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో Java user may access Python application also. There may be chances to access. So Python user may access .NET application also. .NET user may access C++ also. There may be chances to access. Security ఉంటుంది, కానీ స్టిల్ దేర్ మే బి ఛాన్సెస్, రైట్. ఎందుకంటే 4 యూజర్స్ ఒకటే సర్వర్లో లాగిన్ అవుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 people are staying in one flat అండి, బ్యాచులర్స్. 4 people are staying in one flat. Okay, 2 guys are staying in one room, 2 guys are staying in other room. They 4 can access commonly kitchen and dining, right? Same way, so there may be chances to access, right? Yeah, అది ఒక డ్రాబ్యాక్, రైట్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దిస్ సర్వర్ ఇస్ క్రాష్, ఈ సర్వర్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ విల్ బి గాన్. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్, రైట్. అందుకే ఇది కూడా ఫెయిల్ కాన్సెప్ట్, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఫెయిల్ అయింది. సో నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే, థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో నెక్స్ట్ మోడల్లో మనకి వర్చువల్ సర్వర్స్ అనేవి మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ వర్చువల్ సర్వర్? విచ్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇమాజినరీ సర్వర్. సో ఎక్కడో ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటుంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వర్చువల్ సర్వర్ అంటే లాజికల్గా ఉంటుంది కానీ ఫిజికల్గా కనిపించదు, రైట్. యా, ఇమాజినరీ సర్వర్ అనొచ్చు మనం. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ చాలా పాపులర్ అయినాయి. స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్, కానీ ఇక్కడ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి చూద్దాం మనం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు AWS ఇవన్నీ తెలియాలండి మనకి, ఎందుకంటే ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. నౌ వర్చువల్ సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ని తీసుకోవాలి, రైట్. సో దిస్ వీ కెన్ సే బేస్ OS, బేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ సర్వర్. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ we can deploy one package which is package and software and VMware or hypervisor, Hyper-V or Citrix. ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్, ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండి. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం చేస్తాయంటే, దిస్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాకేజ్ మనం ఏం చేస్తామంటే వర్చువల్ సర్వర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్లో మనం డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. యా, సో ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి, డిఫరెంట్ సర్వర్స్. 25 సర్వర్స్ వచ్చాయి మనకి, 5x5. అండ్ యాజ్ పర్ యువర్ ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీ వీ కెన్ క్రియేట్ ద వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఇక్కడ విండోస్ 2016 సర్వర్లో, రైట్. ఇక్కడ లైనక్స్ ఉబుంటు వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. RHCL ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ RHCL అంటే వన్ ఆఫ్ ది లైనక్స్ ఫ్లేవర్. ఓకే, యా. CentOS కూడా వన్ ఆఫ్ ది లైనక్స్ ఫ్లేవర్. ఓకే, సో విండోస్ 2019, 2022 లేటెస్ట్ వచ్చాయి, అవి కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు.
విండోస్ 2022, రైట్. సో ఇలా 25 సర్వర్స్లో డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీగా డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇవ్వచ్చు మనం, రైట్. సో ఇవి చాలా చాలా పాపులర్ అయినాయండి, కానీ ఇక్కడ చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచి రిసోర్స్ తీసుకుంటాయి, ఫిజికల్ సర్వర్స్ నుంచి రిసోర్స్ తీసుకుంటాయి, రైట్. యా, సో ర్యామ్ ఎలా ఉంటుందంటే, యా, ఈ సర్వర్స్ లో ర్యామ్ 48 GB ఉంది. సిపియూస్ సిపియు 32 కోర్ సిపియూస్ ఉంటాయి, హైయెస్ట్ కోర్. నెక్స్ట్ హార్డ్ డ్రైవ్, స్టోరేజ్ 10 TB, లైక్ దిస్, ఓకే. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా రిసోర్స్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాయి, ఫిజికల్ నుంచి. ఫైన్. యా, నౌ దీస్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్, స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సర్వర్స్. ఏంటంటే వర్చువల్ విచ్ ఇయర్, ఫ్రమ్ విచ్ ఇయర్, రైట్. 2004 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 2005 టైంలో స్టార్ట్ అయింది ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్, ఓకే. సో 2005లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు 4.0 ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి 9.0 కూడా వచ్చేసింది ఈ వర్షన్, ఓకే. యా, నౌ ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్ రిసోర్స్ అన్ని ర్యామ్, సిపియు, హార్డ్ డ్రైవ్ ఇక్కడ తీసుకొని మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్. అయితే ఇక్కడ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ కావాలి. ఐఎస్ఓ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్, ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ కావాలి. ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? ఒక సర్వర్ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి. మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? పెన్ డ్రైవ్లో ఇమేజ్ కాపీ చేసి ఆ పెన్ డ్రైవ్ని బోటబుల్గా కన్వర్ట్ చేసి బూట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం విండోస్. సేమ్ వే వర్చువల్ సర్వర్స్లో కూడా మనం విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఒక ఇమేజ్ కావాలి, రైట్. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఇమేజ్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. యా, సో ఈ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మినిమం 6 GB టు 18 GB ఉంటుందండి ఇమేజ్ సైజ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా 10 GB అనుకోండి ఒక సర్వర్కి. 10 GB ఇంటూ మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? 250 GB, రైట్. అంటే ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి 25 సర్వర్స్లో 250 GB స్పెండ్ చేయాలి మనం, ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం? జావా, గిట్, మ్యావెన్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. .NET, ప్యాకేజెస్, ప్లగ్ఇన్స్, ప్యాచెస్, అప్గ్రేడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ విల్ యూటిలైజ్ మోర్ స్పేస్, మోర్ స్టోరేజ్ అన్నమాట, రైట్. అంటే హెవీ సర్వర్స్ అంటాం వీటిని, హెవీ సర్వర్స్. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే లైట్ వెయిట్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం, ఇవి ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సర్వర్స్, రైట్. సో అయితే ఇక్కడ ఈ సర్వర్స్లో మనకి మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఉంటుందండి. మనకి మంత్లీ వన్స్ అలా మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే సర్వర్స్ని రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వెన్ వి రీస్టార్ట్ సర్వర్, ఇట్ టేక్స్ మినిమం 4 minutes నుంచి 8 minutes వరకు టైం తీసుకుంటుంది. 4 to 8 minutes వెన్ యూ రీస్టార్ట్ సర్వర్. ఎందుకు అంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఇట్ విల్ చెక్ అప్డేట్స్, మెమరీ, సిపియు అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత రీబూట్ అవుతుంది. సర్వర్స్ అంటే స్లోగా రీబూట్ అవుతుంది, రైట్. యా, సో ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది. We are unable to see your screen. So everyone able to see my screen? Others? Yeah, now we are able to see. Rajgopal, you can check from your end, okay? Yeah. Right. Fine. So స్టోరేజ్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, రీస్టార్ట్ టైం కూడా ఎక్కువ ఉంది. యాక్చువల్గా మనకి కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ డిజిటల్ సైట్స్ అండి, డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, మీషో, మింత్రా, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఇవన్నీ డిజిటల్ సైట్స్ అంట. డిజిటల్ సైట్స్ 4 to 8 minutes డౌన్ టైం ఎవరు మనకి? ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ని 8 minutes డౌన్ చేసి అనుకోండి, 8 minutes స్టాప్ చేసి అనుకోండి, బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. క్లయింట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ డౌన్ టైం, రైట్. కానీ ఇక్కడ డౌన్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. సో అయితే స్టోరేజ్ కూడా ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో ఇంత హెవీ సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ రన్ చేస్తే ఫాస్ట్గా ఉండదు, చాలా స్లో ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి కాదు.
ఎందుకంటే అప్పుడు ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉండేవి, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తామంటే వర్చువల్ సర్వర్లో అది యాక్సెస్ చేస్తే టైం పడుతూ ఉంటుంది, స్లోగా యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ హియర్ is deployment time and the downtime is high. Downtime is high. What is the downtime? Anyone? Downtime అంటే ఏంటండి? మెయింటెనెన్స్ టైం అంటాం, మెయింటెనెన్స్ టైం. డిప్లాయ్మెంట్ టైం అంటే వాట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం? వెన్ వి డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్స్ దట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, అది డిప్లాయ్మెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటండి అసలు? అసలు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్ ఇన్స్టలేషన్స్, కోడ్ ఇన్స్టలేషన్స్, అప్లికేషన్ ఇన్స్టలేషన్స్ అవంతా టైం పడుతూ ఉంటుంది, రైట్? డిప్లాయ్మెంట్ టైం, డౌన్ టైమ్ ఇస్ హై, రైట్? యా, సో ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇంకా స్టిల్ మనం యూస్ చేస్తాం కొన్ని ప్రాజెక్టులో, వర్చువల్ సర్వీస్ యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇవి కాకుండా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో టెక్నాలజీ చేంజ్ అయింది. అదేంటంటే డోకర్, క్యూబర్నెటీస్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి మార్కెట్లో, రైట్? యా, సో ఇది వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్, బట్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు డోకర్ కంటైనర్స్. ప్రజెంట్ అంతా కూడా డోకర్, క్యూబర్నెటీస్ ఇవన్నీ ట్రెండ్, రైట్? యా, సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫోర్త్ ఫేజ్, ఇది థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండి. దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఫేజ్. సో ఫోర్త్ ఫేజ్లో ఏంటంటే డోకర్ కంటైనర్స్. డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దాం. సో డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూద్దాం. నౌ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ ఫేజ్, రైట్? సో ఈ ఫోర్త్ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ ట్రెండ్. ట్రెండ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మార్కెట్ ట్రెండ్ అంతా కంప్లీట్గా చేంజ్ అయింది ఈ డోకర్ వచ్చిన తర్వాత. డోకర్ వచ్చి మొత్తం అన్ని చేంజ్ చేసేసింది, రైట్? సో డోకర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డోకర్ ఎలా ఉంటుంది, డోకర్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, డోకర్లో ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఎందుకు హోస్ట్ చేశారు, ఇదంతా చూద్దాం మనం. ఓకే, యా, నౌ దిస్ ఇస్ డోకర్ సర్వర్, వీ కెన్ సే డోకర్ సర్వర్ విచ్ కెన్ బి క్లౌడ్ సర్వర్ అండి. సో డోకర్లో ఇప్పుడు క్లౌడ్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, డోకర్ సర్వర్ విచ్ వీ కెన్ సే AWS server, AWS server or Azure server or Google Cloud server. Okay, so on top of this మనం ఏం చేస్తామండి, సర్వర్లో we deploy one package which is, we can say docker image. Docker image. So docker image అంటే ఒక ప్యాకేజ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ we run containers. సో కంటైనర్ అంటే ఏంటండి? ఇన్ జనరల్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ జనరల్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ బాక్స్, ఒక బాక్స్ని కంటైనర్ అంటాం కదా, రైట్? యా, సో ఈ కంటైనర్స్లో మనం ఇప్పుడున్న డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా హోస్ట్ చేసి రన్ చేస్తున్నాం, లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ కంటైనర్స్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయండి. లైట్ వెయిట్ అంటే ఏంటంటే చాలా మినిమల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, చాలా ఫాస్ట్. compare to virtual servers, these are very high speed containers. Okay, so ఇక్కడ same way we can install Windows 2016 or whatever, right? So here you can install Linux, Ubuntu, right? RHCL. Yeah, now so when we run container, okay, when we run container, ఈ కంటైనర్ లో ఓన్లీ lib and bin files will be installed. లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ మాత్రమే వస్తాయి. కంటైనర్ రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఫుల్ ప్యాకేజ్ రాదండి. మన వర్చువల్ సర్వర్స్లో వచ్చినట్టుగా ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఎంత ఉంది, సైజు 6 GB నుంచి 18 GB వరకు ఉంది. సో ఇంత స్పేస్ తీసుకోదు కంటైనర్. ఓన్లీ లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్, అంటే మనకి ఏవైతే కంటైనర్కి అవసరం అవుతాయి ఫైల్స్ అవి మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. సో ఈ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే 200 MB మ్యాక్సిమం.
కంటైనర్ సైజ్ 200 MB ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ సర్వర్ సైజ్ ఎంత ఉంది? మినిమం 10 GB ఉంటుంది. Ram garu, Sai Pranit, if you don't mind, can you please go on mute? ఎందుకంటే చెప్పండి దేనికి? I mean, కొంచెం తన అన్మ్యూట్ లో ఉంది, నాయిస్ గా ఉంది అంతే. ఓకే. సో ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? సాయి ప్రణీత్. థ్యాంక్ యూ Yeah. బట్. సో మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేయండి, అదర్వైజ్ రికార్డింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ అండి. సో రికార్డింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది, మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగచ్చు. ఓకే, యా, ఫైన్. నౌ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డోకర్ కంటైనర్. ఈ డోకర్ కంటైనర్ రన్ చేసినప్పుడు 200 MB స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఓన్లీ లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో ఎందుకు లైబ్రరీ బైనరీ వస్తాయంటే మన గోల్ ఏముంటుంది రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో, రియల్ టైంలో మనం చేసే వర్క్ ఏముంటుంది? యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తాం? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే సర్వర్స్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం, క్లౌడ్లో ఆటోమేషన్ చేస్తాం, రైట్? యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆటోమేషన్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవి మన రోల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే మనకి ఫుల్ ప్యాకేజ్ అవసరం లేదండి. ఫుల్ ప్యాకేజ్ అవసరం లేదు, మనకి లైబ్రరీ బైనరీ ఉంటే చాలు. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అవ్వాలంటే మినిమం ఫైల్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు, రైట్? సో ఈ ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే ఐఎస్వి ఇమేజ్ అంటే ఇది ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్. ఇక్కడ ఏముంటాయి? గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి, డ్రైవర్స్ ఉంటాయి, ప్యాచెస్ ఉంటాయి, పెయింట్ బ్రష్ ఉంటుంది, మీడియా ప్లేయర్ ఉంటుంది, నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఇవి లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చేస్తుంది మనకి, చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, 200 MB మాత్రమే ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ కంటైనర్ని రీబూట్ చేయాలంటే, రీస్టార్ట్ చేయాలంటే 15 సెకండ్స్లో అయిపోతుందండి. 15 సెకండ్స్ రీస్టార్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది రీస్టార్ట్ చేయాలంటే 4 to 8 మినిట్స్ పడుతుంది, కానీ 15 సెకండ్స్లో రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది కంటైనర్, రైట్? అండ్ మీరు ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి జావా, గిట్, మావెన్, యాన్సిబుల్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్, కెన్ ఇన్స్టాల్ మాక్సిమం 600 MBలో అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే 10 GB 20 GB కూడా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఇది లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫైన్. సో అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇది చాలా మినిమల్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది, మినిమం ప్యాకేజ్ తీసుకుంటుంది, రైట్? సో అందుకే అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ అంటే ఏంటి? మినిమల్ కాన్ఫిగరేషన్, మినిమల్, రైట్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ లీవ్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి? రిక్వైర్మెంట్స్ మినిమం థింగ్స్, ఫుడ్, క్లాత్స్, రైట్? సో మినిమం థింగ్స్ కూడా సరిపోతాయి ఒక హౌస్లో లీవ్ చేయాలంటే. అదే లావిష్గా ఉండాలంటే ఫర్నిషింగ్, ఏసీ, ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? సో రెండు ఒకటే. దే కెన్ లీవ్, దిస్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ లీవ్, రైట్? యా, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు, విప్రోలో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్. సో ఆ ఫ్రెండ్ ఆర్కిటెక్ట్, హీజ్ ఆల్సో ఆర్కిటెక్ట్, డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్, రైట్? సో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే హైదరాబాద్లో అతనికి ఓన్ హౌస్ ఉంది, ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా ఉన్నారు. సో అతనికి ఒక బాబు, ఫ్యామిలీ తీసుకుని మనాలి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ నుంచి మనాలిలో ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు, అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదా. సో ఈజ్ ఆర్కిటెక్ట్ అనమాట, ఈజ్ ఆర్కిటెక్ట్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కంప్లీట్గా. సో మనాలి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు లైట్ వెయిట్ అంటాం మనం, అంటే మినిమల్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి అక్కడ స్టే చేస్తున్నారు. సో అక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్ కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు హ్యాపీగా. సో అదే హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యి అంత మనం ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి అనుకోండి, మనం మూవ్ అవ్వలేము, రైట్? సో లైట్ వెయిట్ అంటే దిస్ కంటైనర్స్ కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్ అండి. ఈ కంటైనర్స్ అనేవి ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి, క్విక్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇవి హెవీ సర్వర్స్ అంటాం మనం. ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్ అప్లికేషన్స్లో ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా డెలివరీ అయిపోతుంది. ఎందుకు డెలివరీ అవుతుంది? అమెజాన్లో అమెజాన్ వెబ్సైట్లో మీరు ఒక మొబైల్ కానీ ఒక ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇమీడియట్గా అంటే విత్ ఇన్ అవర్స్ వస్తుంది. అదే గ్రోసరీస్ బుక్ చేస్తే 10 మినిట్స్లో వచ్చేస్తున్నాయి. బ్లింకిట్ అని, డన్జో అని ఏమి వచ్చాయి కదా మనకి. సో 10 మినిట్స్, విత్ ఇన్ 10 మినిట్స్ హార్డ్లీ దే ఆర్ డెలివరింగ్. ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా అవుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ డోకర్, క్యూబర్నెట్స్ ఇవన్నీ డిప్లాయ్ చేసాం. డోకర్ 2013లో లాంచ్ అయిందండి. సో డోకర్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2013.
సో అప్పటి నుంచి సో 2013లో లాంచ్ అయింది. సో స్లోగా ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతూ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ అయిపోయింది. 2020 నుంచి చాలా ఫాస్ట్ అయింది, రైట్. సో ఇమీడియట్గా డాకర్ లాంచ్ అయిన 1 ఇయర్కి క్యూబర్నెటిస్ లాంచ్ అయింది. క్యూబర్నెటిస్ 2014లో లాంచ్ అయింది, రైట్. సో 2014లో క్యూబర్నెటిస్ ఎందుకు లాంచ్ చేశారంటే డాకర్లో కూడా చిన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇమీడియట్గా ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ క్యూబర్నెటిస్ లాంచ్ చేశారు. ఇప్పుడు డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ లేకుండా డిజిటల్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వు. సో క్యూబర్నెటిస్ కూడా డాకర్ సపోర్ట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ మనం క్యూబర్నెటిస్ డిప్లాయ్ చేసి రన్ చేయాలంటే డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే క్యూబర్నెటిస్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇవి ఎంత పాపులర్ ఎందుకు అయ్యాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ ఎందుకు పాపులర్ అయ్యాయంటే బికాస్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ డాకర్, రైట్. సో మన లాక్డౌన్ టైంలో ఎవ్రీ వన్ యూజ్డ్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ, రైట్. ఇప్పటికీ ఆన్లైన్ మనం చేస్తున్నాం, ఎక్కువ 80% ఆన్లైన్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ డాకర్ క్యూబర్నెటిస్. సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేస్తే సో ఇమీడియట్లీ దట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్, రైట్. మనకి డెలివరీ అవుతే కూడా వెరీ మినిట్స్లోనే డెలివరీ అయిపోతుంది, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంత ఫాస్ట్ ఉంది. సో మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అందరూ కూడా డాకర్కి మూవ్ అవుతున్నారంటే డాకర్కి క్యూబర్నెటిస్కి సో లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ అండి. లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్టింగ్, రైట్. సో డాకర్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ. మనం అదే ఫిజికల్ యూసెస్ అనుకోండి కాస్టింగ్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది, రైట్. సో టైం విల్ బి రెడ్యూస్డ్, కాస్ట్ ఆల్సో విల్ బి రెడ్యూస్డ్ వెన్ వి యూస్ ద డాకర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అందుకేంటంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా డాకర్కి క్యూబర్నెటిస్కి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు. మోర్ ఓవర్ అక్కడ మనకి క్లౌడ్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా, ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే ఉంటాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ యూజ్ చేస్తాం బ్యాక్ ఎండ్లో ప్లాట్ఫామ్, రైట్. సో ఇవి ఫిజికల్ సర్వర్స్లో కూడా చేయొచ్చు కానీ ఫిజికల్ సర్వర్స్లో చేయరు, క్లౌడ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి డాకర్కి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ట్రెండీ అండి కరెంట్లీ మనం ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ లెస్, యా. సో బిఫోర్ డాకర్ కూడా మనకి కంటైనర్స్ ఉండేవి. 2013 బిఫోర్ కూడా కొన్ని కంటైనర్స్ ఉన్నాయి మనకి. 2013 నుంచి డాకర్ వచ్చింది. బిఫోర్ డాకర్ కూడా 2013 ముందు కూడా కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే వెరీ ఓల్డ్ కంటైనర్స్ అండి. ఎల్ఎక్సి అని, జోన్స్ అని, ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ఐ ఇలా కొన్ని కంటైనర్స్ ఉండేవి. ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ఐ నాట్ ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ఐ. సో ఈ ఎల్ఎక్సి అంటే ఏంటంటే ఇది లైనక్స్ కంటైనర్ అండి, లైనక్స్ కంటైనర్. ఈ లైనక్స్ కంటైనర్ ఓన్లీ లైనక్స్ లో రన్ అవుతుంది. జోన్స్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సోలారిస్ కంటైనర్. సోలారిస్ కంటైనర్ ఇది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ సోలారిస్ లోనే రన్ అవుతుంది. సోలారిస్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. సో ఎల్ఎంసిఐఎఫ్ఐ అంటే ఏంటంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. ఇది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ గూగుల్ క్లౌడ్లో, రైట్. సో ఇవి ఫెయిల్ అయినాయి అండి, ఈ 3 కూడా ఫెయిల్ అయినాయి. ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయి చెప్తాను. ఈ కంటెస్ట్ ఫెయిల్ అయినాయి కానీ డాకర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. సో ఈ కంటెస్ట్ అని ఫెయిల్ అయినాయి కానీ డాకర్ చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. ఎందుకు పాపులర్ అయిపోయింది డాకర్ అంటే సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కంటైనర్స్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్. ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఇట్? ఎస్, రైట్. సో లైనక్స్, రైట్, కరెక్ట్. Linux will run on only, Linux container will run on only Linux. LXC run on only Linux. Jones run on only Solaris. LMCIFI run on only Google. వేరే ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ అవ్వాలి, రైట్. సో డాకర్ ఏమవుతుందంటే irrespective of operating systems, you can run on any platform. So Docker will run on Windows, Linux, Solaris, ఈవెన్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఆల్సో. మ్యాక్లో కూడా రన్ అయిపోతుంది డోకర్, రైట్. సో డోకర్ ఇంత పాపులర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్ అండి. ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదైనా రన్ చేసేసుకోవచ్చు డోకర్. కానీ ఓల్డ్ కంటైనర్స్ అలా రన్ అవ్వవు.
సో అందుకే డాకర్ ఇంత పాపులర్ అయింది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కూడా డాకర్కి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్టులు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్. ఓకే, మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ అవుతుంది. అది ఎక్కువ క్లయింట్స్ చూస్తూ ఉంటారు, లైసెన్సింగ్ కాస్టే చూస్తారు, రైట్. టైం కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వై ఫోర్త్ ఫేజ్లో మనం ఇప్పుడు డోకర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ డోకరు క్యూబర్నెటిస్ అనేవి ఇప్పుడులో వచ్చేసేవి కాదండి. కమింగ్ 15 years 20 years రన్ అవుతాయి. డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ చాలా చాలా పాపులర్, రైట్. సో కమింగ్ 15 years డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ ఉంటుంది మార్కెట్లో. సో ఇంకా వేరే టూల్స్ రావచ్చు కానీ ఎంత పాపులర్ అవ్వవు, రైట్. యా, సో మనకి ఇంకా క్యూబర్నెటిస్ ప్లేస్లో ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని ఒకటి వచ్చింది. కానీ క్యూబర్నెటిస్ ఆక్యుపైడ్ 80% ఆఫ్ ది మార్కెట్, ఓపెన్ షిఫ్ట్ 20% ఆక్యుపై చేస్తుంది, రైట్. సో అలా టూల్స్ వచ్చినా కానీ ఇవి చాలా కోర్ టూల్స్. ఈ క్యూబర్నెటిస్ అనేది ఎవరి ప్రోడక్ట్ అంటే గూగుల్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్. గూగుల్ ఇన్వెంటెడ్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పాపులర్ టూల్ అండి, క్యూబర్నెటిస్ డోకర్. సో ఈ టూల్స్లో ఒక టూల్ డోకర్, ఐదర్ డోకర్ ఆర్ క్యూబర్నెటిస్ ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే జాబ్ వస్తుంది, రైట్. క్యూబర్నెటిస్ డోకర్ మీద హై పెయిడ్ శాలరీస్ ఉన్నాయి, శాలరీస్ ఉన్నాయి ప్రాజెక్టులో. ఓకే, సో ఒక క్యూబర్నెటిస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూ, రైట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? యా, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్. Online guys, any questions up to here, anyone? Fine. Now let us move back to ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మళ్ళీ మనం చూద్దాం. చాలా డీప్గా ఉంటుంది, మనం డోకర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, సర్వర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం ఇదంతా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నాం కదా, మన సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి సర్వర్లో. సో దిస్ ఇస్ బేస్ ఓఎస్ అన్నమాట, ఇది కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమే, రైట్. సో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి. అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి? It sits on top of the hardware layer. రైట్, మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఉంది, విండోస్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సెంటోస్ అండ్ సోలారిస్ ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. యా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఇంటర్ఫేస్, మనం వర్క్ చేయాలంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావాలి, రైట్. యా, సో కంప్యూటర్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ బైనరీస్, బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీస్ అంటే ఏంటి? జీరోస్ అండ్ వన్స్, రైట్. హార్డ్వేర్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్, బట్ యూజర్ హ్యూమన్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్, రైట్. అందుకు మనకి ఒక ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి ఇక్కడ మిడిల్లో. ద ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అన్ interface between user and the computer hardware. Operating system is an interface between user and the computer hardware. The hardware of the computer cannot understand the human readable language as it works on binaries, that is zeros and ones, right. In such case we need an interface which can translate human language to hardware and vice versa for effective communication. So hardware language నుంచి human readable language కి, human readable language నుంచి hardware కి కన్వర్ట్ చేసేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియేటర్ అండి, మధ్యలో ఉంటుంది మనకి హార్డ్వేర్కి, రైట్. యా, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్. సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, సో వన్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, ఈ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఓన్లీ వన్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైమ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MS DOS. దిస్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఒక యూజర్ లాగిన్ అవ్వగలరు, ఒక టాస్క్ చేయొచ్చు ఎట్ ఎ టైం. సో మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయలేము, రైట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఒక యూజర్ లాగిన్ అయ్యి మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ అంటే, విండోస్లో మన ల్యాప్టాప్లో మనం లాగిన్ అయ్యి ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్ రన్ చేయొచ్చు కదా, దట్ ఈస్ సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. Next one is multi-user multitasking operating system. So, for example, here Linux.
సో మల్టీ యూజర్ అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, దే కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైమ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైనక్స్. లైనక్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ అలౌ చేస్తుంది, రైట్? సో మనం లైనక్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే డేటా సెంటర్లో ప్రాజెక్ట్లో 95% ప్రాజెక్ట్లో 95% సర్వర్స్ అన్ని కూడా లైనక్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో విండోస్ కూడా ఉంటాయి కానీ 5% ఉంటాయి. సో ఎందుకు లైనక్స్ ఎక్కువ అంత యూజ్ చేస్తున్నారు? 95% సెక్యూరిటీ, రైట్? సో లైనక్స్లో కమాండ్ లైన్ ఉంటుంది. కమాండ్ లైన్ అంటే మోర్ సెక్యూర్. సో మనకి ఏదైనా వైరసెస్ వచ్చాయంటే ఫస్ట్ విండోస్ సర్వర్స్ అటాక్ అవుతాయి, రైట్? లైనక్స్ సర్వర్స్ అనేది వైరస్ థ్రెడ్స్ ఉండవు, రైట్? సో అందుకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్లో లైనక్సే యూజ్ చేస్తారు. లైనక్స్లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఇంకా సెక్యూరిటీ ఒకటే కాదు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అది లైనక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దామా, లైనక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, రైట్? సో మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, సో మన రోల్ ఏముంటుంది, కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా, క్లౌడ్ ఇంజనీర్గా. సో ఆ టైంలో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ లాగిన్ అవుతారు సర్వర్స్కి, డెవలపర్స్ లాగిన్ అవుతారు, టెస్టర్స్ లాగిన్ అవుతారు, ఎవ్రీ వన్ లాగిన్ ఇంటు ద సర్వర్. దే కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ ఓన్ టాస్క్స్, రైట్? సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఇంటు ద సర్వర్స్ అండ్ దే కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ ఓన్ టాస్క్స్, రైట్? సో Linux servers, they allow multiple users to log in. Fine. Yeah. So these are the things, right? Tomorrow we'll start networking part. Networking రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. నెట్వర్కింగ్ అంతా 1 hour ఉంటుంది నియర్లీ, రైట్? సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? All in guys? Yes, I joined late actually. Yes. Yeah. Can you provide your WhatsApp number and email address in the chat? సో మీకు రికార్డింగ్ వస్తుందండి, డోంట్ వరీ. సో నా వాయిస్ మీకు సమ్వన్ గేవ్ హియర్ అనేబుల్ టు హియర్, ఐ కాంట్ హియర్ యువర్ వాయిస్, రైట్? నో ఇష్యూస్, యూ విల్ గెట్ రికార్డింగ్. మేబీ మీ సైడే ఇష్యూ ఉందండి. సో ఎవరోన్ ఏబుల్ టు హియర్, మీ సైడే ఏదో ఇష్యూ ఉంది, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది, యూ కెన్ గో త్రూ దట్ రికార్డింగ్, ఓకే? Okay, సో sir. Thank you. in the chat, can you provide your WhatsApp number and email address, new joinees? So my number is 96422111711, already provided here, okay? You can take down my number. Can you provide your number, WhatsApp number and email address in the chat? Go to meeting chat, so that we'll provide you a recording session and other details. Yeah. Fine. So ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి మీకు? సో దిస్ Sir, ఈస్ ఫోర్త్ సెగ్మెంట్. యా, గో ఇది హెడ్. మల్టీ క్లౌడ్ నేర్పిస్తారా? జీసీపీ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజూరా సార్? Yes, multi cloud అండి, yes. సో మల్టీ క్లౌడ్ విత్ అంటే DevOps. ఓకే. చెప్పండి, యా, గో హెడ్ మిస్. ఓకే, అదొకటి డౌట్ ఉంది. సో 3 నేర్పిస్తారా ఎట్ ఏ టైం ఎలా అని? నేను ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యాను జస్ట్ ఒక 15 minutes Yes, బ్యాక్. yes. సో ఐ విల్ సీ మీకు ఆ ద రికార్డింగ్స్ I will go through the recording, sir. Maybe my doubts will be clear. దిస్ ఇస్ అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ అండి, ఓకే? AWS, Azure, Google క్లౌడ్ కవర్ అవుతుంది, రైట్? 3 Okay. క్లౌడ్స్ కవర్ అవుతాయి. సో లైనక్స్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. డెవాప్స్ టూల్స్, గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, యాన్సిబుల్, నెక్సస్, డోకర్, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, అపాచీ టామ్కెట్, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో ఇదంతా మన కోర్స్ కంటెంట్ అండి. సో ఇవి కాకుండా 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి, రైట్? ఇదంతా కోర్స్ కంటెంట్ అండి. ఇది 3 months కోర్స్, నియర్లీ 3 months పడుతుంది, ఓకే? Okay. సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. AWS అయితే ఫుల్ కోర్స్ కవర్ అవుతుంది, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ బేసిక్స్ వరకు కవర్ అవుతుంది, AWS ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే. సార్ ఇది ఇప్పుడు జీసీపీ పైన సర్టిఫికేషన్ చేయమని అడుగుతున్నారు, ఏసీపీ సర్టిఫికేషన్. సో విల్ దాట్ కెన్ బి, ఐ మీన్ నేను గైడ్ నేను చేస్తాను, ఇది ఎండ్ అయిపోయాక అవుతుందా అంటే చేయగలరా? ఎలా క్లియర్ చేస్తారని నేను చెప్తాను. సర్టిఫికేషన్ ఎలా క్లియర్ చేస్తారని నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. You mean online exam like that? ఎస్, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. ఎస్, And అసోసియేట్. time would look- ఎంత టైం ఉంటుంది I mean, how does the duration I can ask? దేనికండి? Online exam. ఎగ్జామ్కి ఎంత 1 hour ఉంటుందండి.
1 hour సో నేను help చేస్తాను. చేద్దాం. అదే ఎగ్జామ్ మీకు క్లియర్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. మీరు ఓన్గా రాస్తానన్నా నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే 200 ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వాళ్ళు నాకు ఓచర్స్ ఇచ్చారు. ఓచర్స్ ఇస్తున్నారు యాక్చువల్‌గా. ఓకే చేయమంటున్నారు. సో, నేను కొద్దిగా నేర్చుకొని చేస్తే బెటరు అని. రైట్ నో ప్రాబ్లం అండి, నేను గైడ్ చేస్తాను, ఎలా క్లియర్ చేస్తానని నేను చెప్తాను. ఓకే ఓకే సార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా కానీ బయట ఐ మీన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ యా లైసెన్స్ కావాలి అంటున్నారు. సో అందుకని సర్టిఫికేషన్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ అండి. యా అట్లీస్ట్ ఒక క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి. అది ఎవ్రీ 2 years కి రెన్యువల్ ఎవరి డీల్స్ రెన్యువల్ అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ 200. లేదండి 50% ఎంత ఉంటుంది. ఫైన్. సో ఈ కోర్స్ మనకి 3 months పడుతుందండి. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అయితే 35 days పడుతుంది. ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ 35 days ఫుల్ కోర్స్ ఉంటుంది. రైట్, మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే గూగుల్ క్లౌడ్, అజూర్ కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఈజీగా. రైట్, సో ఇక్కడ మన డెవాప్స్ టూల్స్ కూడా ఇన్ని టూల్స్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామంటే మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా వర్క్ చేయము రియల్ టైంలో. ఎదర్ 1 or 2 tools ఓన్లీ మన ప్రాజెక్ట్లో ఉంటాయి. 2 tools ఉంటాయి మ్యాక్సిమం, అన్ని టూల్స్ ఉండవు. ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటే ఏంటి మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అవ్వచ్చు. రైట్, సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ మన రియల్ టైంలో ఎలాగైతే బిల్డ్ చేస్తామో అలానే బిల్డ్ చేస్తాం. రైట్, సో ఎవ్రీ వన్ మీరు ఏంటంటే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్ అకౌంట్. ఆ క్లౌడ్ అకౌంట్లోనే ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తారు. మీ ల్యాప్టాప్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఉండదు. రైట్, క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతాం, క్లౌడ్లోనే వర్క్ చేస్తాం. ఫైన్. యా, సో రామ్ గారు, పర్టికులర్ గా డోకర్ కానీ క్యూబర్నెటీస్ కానీ వాటికి సంబంధించిన యూనో సెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? అంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ గా మొత్తం 3 clouds కాకుండా ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్ అండ్ డోకర్ మీద? లేదండి, స్టార్టింగ్లో మేము అలా తీసుకున్నాం కానీ అలా రిక్వెస్ట్ ఎక్కువ రావట్లేదు. ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కావాలంటే కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నాం. ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్ యూఎస్ బ్యాచ్కి ఇచ్చాను. 40 members చేరారు, ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్. అవునా, నాకు చెప్పండి అండి. నేను ప్రెసెంట్ యూఎస్ లో ఉన్నాను. ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్ మీద కొంచెం కావాలి. యా డెఫినెట్గా ఏదైనా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయితే చెప్తానండి. ఇప్పుడైతే లేవు, ప్రెసెంట్ లేదు, ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్ బ్యాచ్ లేవు. సో ఫైన్ అండి. యుఎస్టీ గ్లోబల్కి, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాం క్యూబర్నెటిస్ మీద, కిల్స్ మీద. రైట్, యా. రామ్ గారు, థ్యాంక్ యూ. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? సో మనకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. దిస్ ఇస్ అవర్ 4th session అండి. 4th session, 3 demos అయిపోయింది లాస్ట్ వీక్. ఇది బేసిక్ సెషన్. రైట్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ బై టుడే. లింక్ ఇంకా చేంజ్ అవ్వలేదు, మీటింగ్ లింక్ రేపటి నుంచి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ 10 people వరకు యాడ్ అయిపోయారు గ్రూప్లో. సో 2 గ్రూపులు క్రియేట్ అయినాయి. ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది, డెవాప్స్కి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. రైట్, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ పీపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్రూప్లో ఉంటారు. రైట్, డెవాప్స్ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ 10 members పైన ప్లస్ ఉన్నారు. రైట్, సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈరోజు ఫీ పే చేస్తే మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు. సో గ్రూప్లోనే అన్ని షేర్ అవుతూ ఉంటాయి, మీటింగ్ లింక్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్లో షేర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫైన్, సో రేపటి నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుద్ది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు మీ సో దట్ ఐ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఫైన్, సో ఇక్కడ వైండ్ అప్ చేద్దాం. టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, అసలు నెట్వర్కింగ్లో మనం ఏం చేస్తాం, మన రోల్ ఏముంటుంది రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో. సో ఇవన్నీ కూడా విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ టుమారో. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా రేపు చూస్తాం, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వరకు చూస్తాం. ఓకే, సో ఇవి థియరిటికల్గా ఉంటాయండి. మన సెషన్స్ అన్ని ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి ఎక్కువ. టుడే టుమారో థియరీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డే ఆఫ్టర్ టుమారో వెనస్డే కూడా థియరీ పార్ట్ ఉంటుంది. థర్స్డే నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి ఎంటర్ అవుతాం స్లోగా, థర్స్డే నుంచి. రైట్, సో ఇవి థియరిటికల్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే టెర్మినాలజీ యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, యా. సో టుడే టుమారో డే ఆఫ్టర్ ఆల్సో థియరిటికల్గా ఉంటుంది. సో రేపు లింక్ చేంజ్ అవుద్ది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ బై టుడే. ఫైన్, యా. సో యూ కెన్ వైండ్ అప్ హియర్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సార్ ఈ 3 డెమోస్ 3 days సెషన్స్ మేము యాక్సెస్ చేసి అంటే చూడొచ్చా సార్? ఇది రికార్డింగ్ ఇస్తారా? నాకు ఒకసారి వాట్సాప్లో హాయ్ పెట్టండి, నేను పంపిస్తాను. ఈ నెంబర్ నోట్ ఓకే చేసుకోండి. నాకు వాట్సాప్లో హాయ్ పెట్టండి, రికార్డింగ్స్ పంపించమని పెట్టండి, నేను పంపిస్తాను. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. Yeah, so we can wind up here. Yeah, thank you all.